Hello? Mengumumkan ketibaan yang amat mulia Pengerusi Yayasan Saim Darbi dan Div-Div kehormat, hadirin mohon berdiri. Hadirin sekalian, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu negaraku dan warsiti kita.
Hadirin dipersilakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat mulia Tunku Tan Sri Imran Ibni Almarhum Tuanku Jaafar, Pengerusi Yayasan Saim Darbi. Yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Wakil yang berhormat Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Wan Kamal Mujani, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi UKM. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Saleh Muhammad Nur, Pengerusi Jawatan Kuasa Penasihat Saintifik, Kursi Kelestarian UKM-YSD. Dr. Hajah Yatila Zainal Abidin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Saim Darbi. Encik Rashid Riza Anwaruddin, Chief Sustainability Officer Saim Darbi Plantation. Profesor Insinyur Dr. Muhammad Syuhaimi Abdul Rahman, Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM, Div Jemputan, para pegawai kanan Universiti Kebangsaan Malaysia dan Saim Darbi, para dekan dan pengarah, serta hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka acara. Selamat datang buat semua. Selamat datang ke Majlis Perasmian Climate Action Festival at UKM. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, dijemput Ustaz Muhammad Hafiz Osman, Pegawai Hal Ehwal Islam UKM, untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samil 'alim minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أنت العزيز الجليل. Jadikanlah pertemuan dan perhimpunan majlis yang bersejarah penuh bermakna ini mendapat keberkatan dan kemuliaan darimu. Satukanlah hati-hati kami, kukuhkanlah tali silaturahim antara kami, dan kurniakanlah kejayaan gemilang di dunia dan akhirat atas usaha-usaha yang telah kami lakukan. Allahumma ya Karim, puji dan syukur jua kami rafa'kan. Limpahkanlah kesejahteraan, kesihatan dan rahmatmu terhadap yang amat mulia Tunku Tan Sri Imran Ibni Almarhum Tunku Jaafar, Pengerusi Yayasan Saim Darbi. Ya Allah, Ya Hakimu, Ya Azim, kecemburuan kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami adalah di bawah kekuasaan dan kudratmu. Tanpa pertolongan dan bantuanmu, kami tidak akan mampu mencapai kejayaan yang seumpama hari ini. Oleh itu, janganlah engkau jauhkan pergantungan kami kepadamu, agar segala usaha dan kerja kami di bawah lindungan dan rahmatmu. Ya Allah, Ya Hakimu, Ya Azim, justru jadikanlah kehadiran kami dalam program
Climate Action Festival at UKM serta pelancaran sistem pangkalan data My Iklim ini mendapat berkat dan keredaan darimu. Kurniakanlah kami kefahaman yang benar, kuatkanlah keazaman dan kecekalan kami dan melaksanakan tugas bagi memperkasakan ilmu serta hubungan industri secara bersama demi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Jadikanlah segala usaha murni kami ini mendapat segala kebaikan dan rahmat darimu. Allahumma jal jam'ana haza jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لهما فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه خير أيامنا يوم ألقاك فيه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz. Para hadirin sekalian, terlebih dahulu marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kerana dengan izinnya majlis ini dapat dilangsungkan. Untuk makluman para hadirin sekalian, majlis yang cukup bermanfaat ini diadakan adalah untuk memberi kesedaran, pendidikan dan menyebarkan ilmu akan kepentingan perubahan iklim dan kelestarian sawit kepada pensyarah, mahasiswa, kepada komuniti setempat termasuk pelajar sekolah dan masyarakat serta pihak industri. Program ini juga berketepatan dengan keperluan matlamat pembangunan mampan ataupun lestari yang disebut juga sebagai Sustainable Development Goals SDG yang merangkumi 4 SDG yang menyumbang kepada pencapaian UKM dalam SDG. Hadirin yang dihormati, sebagai pembuka sesi ucapan pada pagi ini, majlis dengan ini menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Wan Kamal Mujani, Timbalan NAB Chancellor Hal Ehwal Penyelidikan dan Inovasi UKM untuk menyampaikan kata-kata aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang amat mulia Tunku Tan Sri Imran Ibni Almarhum Tuanku Jaafar, Pengerusi Yayasan Semdabi. Yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Wakil Yang Berhormat Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Saleh Muhammad Noor, Pengerusi Penasihat Saintifik Kerusi Kelestarian UKM-YSD, Dr. Hajah Yatila Zainal Abidin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Simdabi, Encik Rashid Riza Anwaruddin, Chief Sustainability Officer Simdabi Plantation, Profesor Insinyur Dr. Muhammad Suhaimi Abdul Rahman, Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina UKM, Div Jemputan, Pegawai Kanan Universiti Kebangsaan Malaysia dan Simdabi, para dekan dan pengarah serta hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama dalam program Climate Action Festival at UKM pada hari ini. Terlebih dahulu, saya bagi pihak Universiti Kebangsaan Malaysia, wakili NAB Chancellor, ingin mengambil kesempatan ini
bagi mengucapkan selamat datang kepada para tetamu dari luar UKM, terutamanya daripada kementerian, agensi, pelajar sekolah dan syarikat yang terlibat dengan pameran kerana turut menjayakan program pada pagi ini. Di samping itu, tidak lupa juga saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penganjur utama program iaitu Kerusi Kelestarian UKM-YSD, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina dengan kerjasama Institut Perubahan Iklim, Pusat Strategi UKM, Kerusi Endowment MPOB UKM dan Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Saya difahamkan tujuan program Climate Action Festival at UKM ini adalah diadakan untuk memberi kesedaran, pendidikan dan menyebarkan ilmu akan kepentingan perubahan iklim, kelapa sawit dan kelestarian kepada industri, pelajar dan masyarakat terutamanya. Selain itu, antara tujuan utama program ini dijalankan juga adalah untuk merasmikan sistem pengkalan data yang bertajuk My Iklim One Stop Data Curation Portal for Climate Change Research in Malaysia yang sedang dibangunkan oleh penyelidik Kerusi Kelestarian UKM-YSD, iaitu di bawah pimpinan yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Nizam Muhammad Said, Ketua Bidang Tujahan Mitigasi Perubahan Iklim, dan Dr. P. Muhammad selaku Pengurus Kerusi Kelestarian UKM-YSD. Tahniah pihak UKM ucapkan. Saya juga difahamkan bahawa pihak penganjur telah berkolaborasi dengan Alam Flora bagi aktiviti kutipan barang kitar semula bagi warga UKM dan juga masyarakat sekeliling pada hari ini. Program ini dilihat amat baik dalam usaha membantu mengekalkan kelestarian di samping dapat memupuk budaya kitar semula dalam kalangan masyarakat. Syabas diucapkan sekali lagi kepada pihak penganjur. Selain daripada program ini yang akan menjalankan aktiviti serentak iaitu Sustainable Pocket Talk dan Sustainable Living Workshop pada sesi sebelah petang bermula jam 2.30 nanti, dan ianya diharapkan dapat memberi impak yang positif dalam menerapkan nilai kelestarian kepada pelajar dan masyarakat pada peringkat awal kehidupan hingga penghujung hayat. Saya pasti program ini dapat membantu usaha kerajaan dalam mencapai matlamat pembangunan mapan SDG 2030, terutamanya SDG 1 iaitu No Poverty, tiada kemiskinan, SDG 4 Quality Education iaitu pendidikan berkualiti, SDG 9 Industry, Innovation and Infrastructure iaitu industri, inovasi dan infrastruktur, termasuklah SDG 13 iaitu Climate Action, tindakan iklim, dan SDG 17 Partnership for the Goals, kerjasama demi matlamat. Program ini juga dilihat mampu memberi impak quadruple helix iaitu kolaborasi Universiti, Agensi, Industri, Community yang merupakan penambahbaikan kepada inisiatif program pemindahan ilmu ke arah melestarikan sumber alam untuk mengurangkan kesan perubahan iklim bagi masa depan untuk generasi kita yang akan datang. Hadirin dan hadirat yang dihormati dan dikasihi sekalian, program kali ini juga selari dengan hasrat Universiti Watan kita yang mana UKM berperanan untuk menjana, menyebar dan menerapkan ilmu secara strategik dan inovatif bagi memperkasakan kualiti budaya bangsa dan kemakmuran masyarakatnya. Bermula tahun 2020, tadbir urus berkaitan kelestarian di UKM diletakkan di bawah tanggungjawab Pusat Strategi UKM. Menjelang tahun 2022, UKM telah menetapkan piagam kelestariannya yang tersendiri bagi menggerakkan agenda pembangunan lestari yang baharu selaras dengan 17 matlamat pembangunan lestari atau SDG yang diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB. Pelan strategik kelestarian UKM
2030 ini dijangka mengandungi 5 teras utama, iaitu tadbir urus dan pengurusan, pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi, kampus hijau dan akhir sekali warga yang sejahtera. Pelan ini insya-Allah dijangka akan menjadi satu wawasan besar UKM untuk dicapai pada tahun 2030 bagi mewujudkan sebuah kampus yang lestari dari sudut pembangunan infrastruktur, sumber tenaga diperbarui, pengurusan sisa pepejal, penyelidikan, pengajaran dan pembelajaran serta seluruh aspek-aspek kelestarian yang lain secara lebih komprehensif. Sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, Universiti Kebangsaan Malaysia dan Yayasan SIMDABI telah bekerja sama rapat dalam inisiatif kelestarian sejak 2010 melalui 2 buah kerusi kecemerlangan yang dikurniakan kepada UKM, iaitu kerusi perubahan iklim UKM-YSD dan kerusi pembangunan lestari teknologi sisa sifar. Kerjasama antara UKM dan YSD merupakan contoh kecemerlangan kerjasama industri akademik dalam menangani cabaran kelestarian melalui pembinaan kapasiti, perkongsian pengetahuan, jaringan industri dan masyarakat dalam dan luar negara serta mempromosikan industri minyak sawit melalui penemuan dan kajian saintifik. Kerusi kelestarian UKM-YSD merupakan kesinambungan daripada kecemerlangan 2 buah kerusi sebelum ini yang memberi tumpuan kepada penyertaan langsung daripada komuniti dan industri dalam menangani isu kelestarian yang memfokuskan kepada matlamat pembangunan mampan SDG. Seperti yang telah dinyatakan tadi, UKM sesungguhnya amat menghargai sumbangan daripada Yayasan SIMDABI melalui dana endowment sebanyak 15 juta kepada kerusi kelestarian UKM-YSD yang memberi tumpuan kepada 3 bidang teras utama, iaitu perubahan iklim, climate change, penyelesaian kitaran pintar, smart skill solutions dan perkongsian pintar, smart partnerships. Penubuhan kerusi UKM-YSD ini juga didukung oleh 8 ketua bidang tujuan dengan kepakaran masing-masing seperti berikut: Dr. Pia Muhammad untuk penyelesaian kitaran, Profesor Madya Teknologis Dr. Saiful Sajab untuk teknologi pertukaran hijau, Profesor Madya Dr. Fazida Hanim Hashim bagi sistem pintar, Profesor Madya Dr. Muhammad Hanif Muhammad Saad bagi IoT dan Analytics Data, Profesor Madya Dr. Fatin Faizah Said untuk daya tahan dan pemerkasaan komuniti, Profesor Madya Teknologis Geospatialis Dr. Khairul Nizam Maulud untuk adaptasi perubahan iklim, Profesor Dr. Muhammad Nizam Muhammad Said untuk mitigasi perubahan iklim dan akhir sekali Profesor Dr. Kamisa Osman untuk literasi kelestarian. Teras perubahan iklim memberi tumpuan kepada inisiatif, adaptasi dan strategi mitigasi perubahan iklim dan memperkasakan komuniti dalam menangani perubahan iklim. Manakala teras penyelesaian kitaran pintar pula tertumpu kepada teknologi sifar, sisa yang dibangunkan untuk industri berkaitan. Teras ini juga membangunkan teknologi hijau pintar untuk meningkatkan produktiviti dan kecekapan industri. Teras ketiga adalah perkongsian pintar yang memberi tumpuan kepada penyertaan langsung masyarakat dan industri dalam menangani isu perubahan iklim dan inisiatif kelestarian. Sidang hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, saya amat berharap bahawa program ini akan mencapai matlamatnya dan impaknya dapat dirasai oleh semua peserta khasnya warga UKM amnya. Akhir sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih dan syabas kepada semua ahli jawatan kuasa penganjuran program Climate Action Festival at UKM serta semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung kerana telah berusaha gigih demi menjayakan program kali ini. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Prof. Dato' di atas ucapan seperti tadi. Para hadirin sekalian, bagi meneruskan sesi ucapan, majlis dengan ini menjemput pula Yang Berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Wakil Yang Berhormat Menteri Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat mulia Tuanku Tan Sri Imran, Ibnu Almarhum Tuanku Jaafar, Yang Berbahagia Profesor Datuk Wan Kamal bin Mujani, Div-Div kehormat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya ingin menyampaikan salam daripada Yang Berhormat Menteri, nama kementerian ini sangat panjang, Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Kita gunakan akronim NE, Natural Resources, NRECCC, NRECCC, ya. Dan beliau menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada slide nak sampaikan sebab instead of membaca, saya harap kita dapat tahu perkembangan terkini tentang governance, tadbir urus berkaitan dengan perubahan iklim di negara kita. Ini adalah satu data yang sangat penting. Kalau kita nak upload data ni ataupun nak download maklumat ini, kita boleh tulis BUR4 Malaysia, Biennial Update Report on Climate Change Malaysia. Ya, kita boleh dapat ni. Dan ini adalah data yang telah kita kemukakan sebagai komitmen kerajaan Malaysia dalam Perjanjian Paris 2015, dan ini harus dibentangkan setiap 2 tahun. Dan alhamdulillah, buat kali kedua saya telah dapat menyempurnakan tanggungjawab ini sebagai ketua pasukan yang menyediakan dokumen tersebut, dan dokumen ini adalah tatapan umum, dan ini juga adalah satu perkara yang jadikan asas kepada perbahasan, perbincangan dan climate action yang nak kita sebutkan. Kalau kita tengok yang di atas itu adalah emission of greenhouse gases. Greenhouse gases, cakap bahasa Melayunya bukannya gas-gas rumah hijau, tetapi gas-gas rumah kaca. Dan ini termasuklah 7 gas yang telah kita kenal pasti untuk kita kurangkan. Yang 3 yang utama itu adalah karbon dioksida, CO2, metana, methane, CH4, dan nitrous oxide, N2O. Ada yang lain tu adalah gas-gas yang juga merupakan sebagai ozone depleting substances. Ozone depleting DS, ODS. 4 yang lain. Jadi negara kita telah committed untuk mengurangkan 7 substances ini ataupun sebatian-sebatian ini. Ada negara yang hanya nak mengurangkan CO2 sahaja. Ya, dalam komitmen mereka menerusi apa yang kita sebut sebagai nationally determined contribution. Dan ini adalah data kita. Kalau kita tengok yang di atas itu adalah pelepasan gas-gas rumah kaca, yang berwarna oranye itu adalah daripada sektor tenaga. Sektor tenaga terbagi kepada 3. Satu adalah penjanaan kuasa elektrik, yang kedua ialah pengangkutan, yang ketiga ialah jana kuasa terus daripada industri-industri tertentu, bukannya daripada jana kuasa elektrik dalam sistem grid kita. Ya, yang biru dan hijau tu yang kecil-kecil, lebih kurang dalam 10 setiap satu. Itu adalah dari sektor sisa, waste,
yang menghasilkan metana. Ya, bila ada bau busuk itu biasanya ada pelepasan gas-gas berasaskan sulfur dan metana. Yang di bawah itu adalah offsetting capability yang perlu kita ada, dan tak banyak negara ada offsetting capability ini. Singapura kurang daripada 5%, di Britain kurang daripada 10%. Jadi kalau kita nak capai net zero pada tahun 2050, ada dua strategi. Satu, kekalkan hutan yang ada. Yang kedua, turunkan gas-gas rumah kaca dari segi pelepasan. Macam mana nak turunkan? Banyak cara lah. Saya datang hari ini naik basikal datang ke UKM ni sebab tajuknya ialah climate action. Jadi saya ingatkan semua orang datang naik basikal. Kalau tidak, tuan-tuan datang kepada majlis climate action dalam keadaan menghasilkan gas-gas rumah kaca. Jadi orang kata apa hal ni, datang nak mengurangkan rumah kaca tapi kehadiran kita ini menghasilkan rumah kaca. Jadi cakap jangan tak serupa bikin. Nanti orang kata apa UKM ni. Ya. So perkara ni sangat penting. Sebab tu saya telah tetapkan, saya tinggal di belakang ni dah 4.6 km pada sini, saya naik basikal tadi 14 minit turun ke bawah ni, ya. Setiap minggu saya sekali naik basikal ke tempat kerja saya di Putrajaya, 9.7 km, mengambil masa 32 ataupun 34 minit bergantung kepada traffic light di 8 traffic light yang ada tu. Kalau semua bagi laluan saya boleh sampai 32 minit. Kalau 2-3 yang merah lama panjang, jadi saya akan sampai insya-Allah 34 minit. So ini adalah climate action. So it's no longer talking about data. Data is already massive and very compelling. Boleh tolong saya ke depan? So untuk mengatasi masalah perubahan iklim ni, kita ada dua tindakan yang kita perlu buat. Satu adalah mitigation. Mitigasi ialah pengurangan gas-gas rumah kaca. Contohnya ialah kita menggunakan kenderaan yang mengurangkan pelepasan gas-gas. Contohnya menggunakan kereta elektrik. Tapi di sini saya nak tanya berapa orang yang guna kereta elektrik. Kalau tak guna kereta elektrik, gunakanlah yang lain. Contohnya ialah naik pengangkutan awam. Ataupun kita carpooling ke tempat kerja. Ataupun tukar kereta yang lebih mesra alam, kurang pelepasan gas-gas rumah kaca. Ataupun kita gunakan kereta elektrik. Ya, kereta elektrik bukan satu-satunya option. Ada juga kereta hidrogen dan sebagainya. Kalau tidak boleh buat benda tu, jalan kaki pergi ke tempat kerja. Kalau perjalanan kita itu kurang daripada 1 km, khususnya adik-adik kita di universiti ni, ya, 1 km tu jalan kaki tak apa. Nampak kita ni very environmental friendly, at the same time you are tough. Jadi jangan takut tentang berbau badan. Seharusnya yang lelaki harus berbau lelaki. Cara nak berbau lelaki itu jalan kaki lah 1 km. Janganlah 1 km pun naik motor memboncet. Kenderaan yang paling tidak efisien dari segi pelepasan gas-gas rumah kaca ialah motor 1 or 2 stroke engines. Ya, khususnya motosikal. Motosikal hanya paling efisien 8% kepada energy conversion dia. 8%. Kereta yang paling baik lebih kurang 24%. Yang selebihnya itu tidak ditukar kepada mobility, ya, pembakaran terbuka itu. Tetapi kenderaan yang paling efektif, yang paling efisien ialah naik basikal. Ya, selain daripada kita setiap kali kita kayuh tu berjalan ke depan. Dia tak kayuh tak berjalan, ya. Yang macam tu ialah kenderaan. Kalau kita bayangkan kita naik kenderaan, kayuh itu adalah minyaknya, kita kayuh banyak kali, sikit ke depan. That is not efficient engine berbanding dengan basikal. Jadi kita yang muda-muda ni, yang tua-tua tu tak apalah, kita doakan besok-besok boleh naik basikal. Tapi yang muda-muda ni, cara kita nak mengatasi masalah ini ialah kita berani untuk merubah. Yang keduanya ialah kita tukar dari segi sumber tenaga kita. Ini yang kerajaan sedang buat sekarang ni, lebih kurang 30% sumber tenaga kita adalah green energy sekarang, alhamdulillah, dan kita ada special tarif yang kita panggil sebagai GET, Green Electricity Tariff. Yang juga penting ialah adaptasi. Adaptasi yang paling penting ialah supaya kita terselamat daripada
Risiko disebabkan oleh peningkatan suhu bumi, terutamanya ialah banjir. Yang kedua ialah hakisan pantai. Antara dua ni, ada satu overlapping dan ini yang saya nak sebutkan hari ini. Ini tumpuan kementerian kami sekarang ni. Iaitu, while doing mitigation, we can do adaptation the same time. Yang tengah-tengah tu, kalau nampak lah, jadi saya tuliskan ni supaya nak, ke depan. Sorry, siapa yang tolong saya kontrol ni? Kontrol kat mana ni? Priority kita ialah nombor satu, water conservation. Sebab kita tak nak water transfer berlaku. Water transfer menggunakan banyak tenaga. Dan tenaga ini dalam konteks kita masih lagi dijana melalui penggunaan bahan api fosil, gas ataupun arang batu. Membersihkan sungai adalah water conservation. Ya, kalaulah kita ada sini, ada Profesor Osman dekat sini, Dr. Hana dekat sini, dalam kerangka Sahabat Sungai Malaysia, bila kita kurangkan pencemaran di sungai, bermakna sungai kita itu tidak dirawat dengan masif, dengan ekstensif dari segi penggunaan teknologi rawatan air untuk tujuan bekalan minuman. Ya, air kita ini memang dah bersih. Jadi pastikan yang sungai kita tidak dicemari, tidak penuh dengan sampah sarap. Jangan buang sampah sarap merata. Dalam perjalanan saya naik basikal ke sini, saya dah kira lah. Lepas tu saya tak kira lagi lah. Ya, botol yang saya dapati sepanjang 4.7 km di tepi jalan itu lebih pada 100. Ya, saya tak tahu lah, mungkin bukan orang UKM buang lah, orang lain. Mungkin orang daripada UTM ke UM datang sini buang di tepi jalan masuk ke UKM tu. Ya, kalaulah kita ada inisiatif, why not kita clearkan botol-botol ni. Kita kutip botol-botol ni sebab botol ni akan masuk ke sungai bila musim hujan dan akhirnya akan menyukarkan proses rawatan air kita. Ada 3 logi rawatan air di hilir sungai from this point. Ya, 3 logi rawatan air dan ketiga-tiga logi rawatan air itu adalah sumber minuman kita di sini. Jadi kita pastikan yang logi kita bersih. Yang kedua ialah new energy system, termasuklah mengurangkan pelepasan ataupun mengurangkan penggunaan gas ataupun bahan api fosil tadi, termasuk juga kita kurangkan penggunaan kenderaan yang biasa. Ya, contohnya saya sebutkan tadi berjalan kaki. Ya, selain menjimatkan, menyihatkan. Okay, can we move forward a bit? Okay, ini slide saya yang terakhir. Untuk memastikan yang kita buat climate action, ada banyak kerangka yang ada sekarang ni dalam negara kita dan seluruh dunia juga. Saya mengetuai delegasi Malaysia untuk perundingan di Conference of Parties 26 dan 27 di Glasgow tahun 2021 dan di Sharm el-Sheikh di Mesir tahun lepas. Dan ini yang kita bincangkan. Sebelum itu kita ada apa yang kita sebut sebagai Kyoto Protocol. Dan Kyoto Protocol ini memastikan yang mereka yang dapat mengurangkan pelepasan gas-gas rumah kaca boleh transact, boleh jual carbon credit tu. Ya, dan ini berakhir pada tahun 2020 apabila Paris Agreement berkuat kuasa. Dan dalam Paris Agreement yang dikuat kuasakan tu ada carbon transaction, ada carbon market yang nak dilaksanakan dalam konteks yang berbeza dengan Kyoto Protocol. Kyoto Protocol itu antara pengeluar, pelepas karbon dan pembeli carbon credit. Tapi dalam konteks Paris Agreement ini adalah dalam konteks sesebuah negara. Ya, dan ini adalah apa yang kita sebutkan sebagai pelaporan kita dalam biennial update reports yang saya sebutkan tadi. Dan ini juga penting. Dan akhirnya kita, kalau boleh ada carbon offsetting yang tinggi ataupun GHG offsetting yang tinggi, kita boleh jual di pasaran di dalam dan luar negara. Dan ketika ini kita ada apa yang kita sebut sebagai voluntary carbon market. Pada 9 hari bulan Disember yang lalu, Yang Berhormat Menteri Nik Nazmi telah melancarkan voluntary carbon market di Bursa Malaysia. Dan insya-Allah pada tahun ini voluntary carbon market ini boleh berfungsi. Contohnya UKM ni ada hutan di belakang ni. Berapakah absorption of this facilities? Kalaulah masih belum lagi diisytiharkan. Dan katalah kita boleh quantify, kita boleh jual di voluntary carbon market. Dan kita boleh dengan mengikalkan hutan yang ada itu,
kita boleh dapat, UKM boleh dapat lebih kurang dalam, saya tak tahu lah, this arbitrary guessing, probably 10 juta setahun, just to remain what it is for the next 10 years. So setiap tahun kita dapat 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ya, ini dalam konteks voluntary carbon market. Ada satu lagi yang kita sebut sebagai Corsia. Apabila kita naik kapal terbang, kita melepaskan sangat banyak gas-gas rumah kaca. Dan ini yang penting, ya, semasa kami pergi ke Sharm el-Sheikh dan Glasgow yang lalu, kita kira berapakah pelepasan gas-gas rumah kaca itu dan kita tanam pokok to offset perjalanan kita tersebut. Dia ada dua cara, kita buat sendiri ataupun kita gunakan framework Corsia ni. Sebab tu dalam tiket yang kita beli itu, dia ada tulis nak offset tak kita punya carbon yang ataupun GHG yang kita hasilkan. So kalaulah kita offset, maknanya perjalanan kita itu is carbon neutral. Ini bahasa-bahasa yang kita kena faham lah. Ini bahasa climate change. Ini bahasa climate action. Sebab itulah saya nak sebutkan supaya UKM, selain daripada buat penyelidikan, UKM ni sasarkan pada tahun 2025 jadi net zero campus, contohnya lah. Satu cabaran. Dan dapatkanlah pelbagai pihak untuk turut membantu. Jadi bagi pihak kementerian, saya ini kementerian baru, jadi saya nak menyebut pun susah. Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, kita sangat mengalu-ngalukan acara yang dibuat pada hari ini dan saya mengucapkan tahniah kepada Yayasan Sains Darby, kepada UKM dan siapa sahaja yang turut serta dalam majlis ini. Yang penting kita faham apa yang kita buat dan saya nak mengakhiri majlis kita ini dengan satu serangkap puisi. Puisi saya berjudul Laksana. Minta maaf lah kita ni berpuisi pula pagi ni. Ini khas saya tujukan kepada semua yang hadir pada hari ini. Ya. Dan saya tulis puisi ini sebelum saya datang naik basikal pagi tadi. Memang banyak percanggahan jika kita leka berwacana di meja persidangan atau berhujah dalam pelbagai media, kemudian disusul debat perdana di parlimen atau sidang antarabangsa, kerana yang dinilai hanya apa yang dikata dengan hujah 1000 idea. Tetapi kita kurang bercanggah, rela sepakat dan akrab bersahabat jika kita leka melaksana di lapangan kerja atau menyelesaikan 1000 masalah, kemudian disusul pembaikan berkala supaya manfaat kepada warga berganda. Kerana yang dinilai adalah apa yang dilaksana dan ketulusan 1000 kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk Seri di atas ucapan yang telah diberikan. Hadirin yang dihormati sekalian, dua ucapan sudah kita dengari. Kini tibalah kita ke kemuncak sesi ucapan pada pagi ini. Duduk bersimpuh si gadis jelita, tersenyum manis melihat pahlawan. Tampillah yang amat mulia Tunku, kami meminta memadah ucapan dan kata perasmian. Dijemput Yang Amat Mulia Tunku Tan Sri Imran Ibni Almarhum Tuanku Jaafar, Pengerusi Yayasan Sains Darby untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Climate Action Festival at UKM dan melancarkan portal My Iklim One Stop Data Curation Portal for Climate Change Research in Malaysia. Dipersilakan. I took the long way up because I'm going to practice for my walk home later, Datuk Sri Zaini. Anyway, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, and with all protocols observed, ladies and gentlemen,
Can I first say how much I enjoyed Datuk Sri Zainul Yang's talk just now. Very informative, very educational, and obviously a man that doesn't pay lip service to climate action. He is Mr. Action. Congratulations. Assalamu alaikum and good morning. I'm delighted, of course, to be here today at the inaugural UKM-YSD Chair for Sustainability's Climate Action Festival, as well as for the launch of My ICLIM database. This festival is indeed a great way to kick off the new year, and it looks very exciting. With this first Climate Action Festival at UKM, we hope to create a wider understanding on climate action. Also, from various activities and engagement sessions, there will also be pocket talks by various individuals from lifestyle, arts, academia, and NGO backgrounds who are making their own important impact on climate action. There will also be a sustainability living workshop, recycling activities, and as usual in Malaysia, plenty of food. I don't know whether that is, we should be, we better check about what we do with the waste later. Congratulations to the UKM-YSD Chair for Sustainability team for achieving the significant milestone of the My ICLIM database, which has been many years in the making. My ICLIM is a one-stop portal for a database on climate change and is intended to be used as a national reference for policymakers to formulate and improve environment-related policies and decision-making. This database is part of the outcome of Yayasan Sime Darby's 15 million ringgit and Sime Darby Plantation's 6 million ringgit long-term sponsorship for the UKM-YSD Chair, amongst other important deliverables, in our collective efforts to make progress in climate change. It is an impressive achievement, as the My ICLIM database was built for everyone's use, the public, academia, and industry, amongst others. And it has both technical and layman-friendly, and even for me, dinosaur-friendly information readily available. It is a continuation of the legacy of the renowned late Professor Dr. Sharifah Mastura, who was one of the chairholders of the UKM-YSD Chair. She had pioneered and spearheaded the development of this database to meet the country's need for climate action. Ladies and gentlemen, Yayasan Sime Darby, or YSD, was established in 1982, and it is the philanthropic arm of 3 Sime Darby companies, namely Sime Darby Plantation Berhad, Sime Darby Berhad, and Sime Darby Property Berhad. As one of the oldest corporate charity foundations in Malaysia, we focus on making sustainable impact through our CSR activities under the 5 pillars of education, community and health, environment, sports, as well as arts and culture. We place significant importance on the need to address climate change. Within our environment pillar, we have undertaken many impactful projects
targeted towards climate action. And I would like to highlight a few of them, and some of them are actually represented here. YSD is working with Sam Darby Plantation and other partners in planting trees across the country. And we have successfully planted more than 1.7 million trees to date. We have also remanufactured 7,500 used laptops and distributed them to primary school students. I think you'll see them in that corner. We have collected surplus food via the Lost Food Project to prevent them from ending up in landfills. Both initiatives have reduced greenhouse gases emissions by a total of almost 5 million kilograms. YSD has supported Reef Check Malaysia to collect more than 54,000 kilograms of litter and recycle them. We are also working with the University of Nottingham, Malaysia, in optimizing alternative agricultural crops towards more efficiency in adapting to climate change. Ladies and gentlemen, YSD's partnership with UKM commenced in 2010, when we supported two previous UKM-YSD chairs. One, the UKM-YSD Zero Waste Chair, which over the years had produced 3 commercially ready zero waste technologies, and two, the UKM-YSD Climate Change Chair, which had played a pivotal role in providing practical feedback and guidance to the Ministry of Natural Resources and Environment, as well as state governments on addressing climate change. Today, we have streamlined and merged the two UKM-YSD chairs into the current UKM-YSD Chair for Sustainability. We have KPIs set to achieve impact and outcomes on one, national policy improvements and community behavioral changes in climate change mitigation and adaptation. 2, smart circular solutions with zero waste best practices and technologies. 3, smart partnerships for knowledge generation and dissemination. And 4, future talents nurtured for a sustainable future. I understand that UKM is on track in achieving these KPIs, especially in collaborating with companies on the deployment of their zero waste technologies towards smart circular solutions, such as as well as awareness and engagement, sessions for wider access to information on the issues of climate change and sustainability. This through the insightful Sustainability Talk series, as well as the festival here today, amongst other initiatives. So well done, UKM, and keep it up. On top of YSD's endowment fund of 15 million for the chair, we have also committed over 1.54 million to provide 15 postgraduate scholarships over the 10-year endowment period, with at least half of the candidates coming from underprivileged backgrounds. Today, we shall be awarding 3 promising individuals with YSD scholarships, which will include involvement in various research activities, industrial attachments, and exposure to international engagements. Congratulations to all 3 of you, and welcome to the UKM-YSD Chair for Sustainability. Kudos once again
to the UKM team for building and launching MyIklim database. And we are certain that this, and with all the other collaborations undertaken, we shall see great progress in the future. With that, I have the pleasure to launch the Climate Action Festival, and I hope today's festival not only will be an enjoyable and inspirational event for all of us, but a start of less talk and more action. Thank you. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Mulia Tunku di atas ucapan sebentar tadi. Mohon Yang Amat Mulia Tunku untuk kekal berada di pentas. Para hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan gimik perasmian. Mohon div-div kehormat turut tampil ke pentas untuk bersama Yang Amat Mulia Tunku. Dipersilakan. Baiklah para hadirin sekalian, marilah sama-sama kita saksikan gimik perasmian ini. Dalam kiraan 3, 2 dan 1, silakan Yang Amat Mulia Tunku untuk meletakkan telapak tangan ke atas launchpad. Dipersilakan. Climate action now. Climate action now. Climate action now. Data ada now. Itulah dia hadirin sekalian, rasmi sudah Climate Action Festival at UKM. Terima kasih Yang Amat Mulia Tunku. Yang Amat Mulia Tunku dan para div-div kehormat dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Para hadirin sekalian, sesi seterusnya pula adalah penerangan ringkas database. Dengan itu, majlis menjemput Dr. Maggie Oi CLG, Fellow Penyelidik Institut Perubahan Iklim untuk naik ke pentas bagi meneruskan acara. Dipersilakan. Salam sejahtera and very good morning to the ladies and gentlemen. Have you ever felt like climate change is very near to us, especially these days? Take a look at some of these footages here.
These footages are recorded by some of our team members during their daily life, when they go to work, when they're going back home, and also some occurred at their home themselves. It's flooding. Do any of you actually have such of these footages or photos in your own phone as well on the natural disaster that happening these days? Yeah, with a simple consensus, we can really tell that climate change is happening, and it becomes more frequent and also more intense. Have you ever felt like trying to know more about climate change, but not sure where exactly to start with? I felt the same. Because climate change itself is a complicated and huge field, it's multidisciplinary, where there are so many different contributing factors, and also it affects a lot. What if there is a place where you can get all this information, and that these informations can be obtained much easily and easily to be understood as well? Hi, I'm Maggie Uchalgi from the Institute of Climate Change, Universiti Kebangsaan Malaysia. And under the UKM-YSD Chair for Sustainability, there have been ongoing work over 10 years supporting climate change research studies in terms of fundings, in terms of database development, in terms of public engagement. A lot have been ongoing. And we are motivated to collect all this data set and share it to the public, especially the published data. And from there, we plan to continually expand. So, with the support from the UKM-YSD Chair, we proudly present you the MyIklim database, a one-stop data curation portal for climate change research in Malaysia. My stands for Malaysia, and Iklim means climate in Malay language. We envision to become the reference center on climate change research in Malaysia one day. And our mission is to collect all these data and share it to the general public. At the same time, we try to enhance the linkage between public, researchers, and also stakeholders to move forward this climate change research faster and further. So, while designing this MyIklim database, there are several things that we have embraced. Let's take a look. This is our current homepage, where you can see, you can already access through the Google search, MyIklim, or myiklim.ysd.ukm.my. You can also scan the QR code to experience it. While designing this MyIklim, we want it to be able to cater for the need of local Malaysian content. So in that sense, we prioritize several elements. One is the scope that has to be relevant to the current Malaysia climate change conditions. So we have included the air quality, the atmospheric weather. We have separated marine weather out from atmospheric weather because Malaysia is surrounded by the sea itself, and the way that the weather behaves over the sea is very different. So it can affect back the inland weather itself. Apart from that, Malaysia is known as a major contributor to the global carbon sink because we have a large amount of agricultural and forest reserve lands. So we have included the land use, land cover information in as well. Apart from that, we also have this ecological indicator where we are able to understand how this natural ecosystem react and adapt to the climate change condition. Last but not the least, we also have the fire product, where it is the main contributor of the air pollutions and problems in Malaysia. Now, we have 10 data archived in our data sets, spanning from historical period, present, and future, covering satellite measurements data, modeling output, and also ground measurements data. And these data are open, yes, open, and freely accessible by anyone who has registered with our interface. And there will be more to come in the future. These data are mainly processed data, which we want it to be able to be understood by general public. So, self-explanatory is the essence of it.
We want it to be able to be understood by the users, general public who doesn't know anything. They come to our webpage, they can understand directly what they are looking for. There are interactive statistics being shown in the form of spatial plots and maps. There's also a key takeaway message that you can see here where user can understand the data in a glance. Also, general descriptions of the data are included in the data description. For advanced user, for example, researchers, if you want to know more about the data, you can always refer to About Data. About Data will cover where these data are from, how they are processed, who are contributing these data, and more information. And we give full credits to the data contributor in the sense of if the user are going to use this data somewhere else, they will have to reference to the provider of the data sets. And we have these informations on the citations which user can refer to. So they can check the guidelines there on how to cite the data. If it is a published data in a report or publications, let's say articles, so the users have to cite these reports. If not, then they have to cite our MyICLIM webpage. And at the below, there is the data download information where you can click and download the data. This webpage is designed to have a simple interface and interactive enough that the users can play and find whatever they want. So we introduced 3 different search mechanisms here, including the search bar, by topic or scope, by feature statistics. And the data is curated in a form where it is interactive and the users can tune and see what they want to look for. For example, as you can see here, it is a greenhouse gas emission data for Malaysia. This data is extracted directly by the BER3 report that has been submitted to UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change, and prepared by CASA, Ministry of Environment and Water, and now known as Ministry of Natural Resources, Environment and Climate Change, NREC. So we extract this data from the reports because no one will going to read the reports, especially general publics. So we want to make it more interactive in a way that they can be written and understood. So these data include like gas species, gas emission species, and also the emission sector itself. So in this way, they can click on it and try to play with it. So they will like it. We also have some news and success story being featured in this webpage to tell people how does this research data, published one, has contributed and fit in as a valuable input to community projects and also educational programs, such as the Greening Malaysia, such as the Recycle for Life, which involves school kids and educating them how to recycle on their waste product. So visitors will also be exposed to the information if we have more activities coming up. So please enjoy a tour to our webpage, which is best viewed in the desktop mode. Yes.
So this is a virtual tour, and of course you can experience it yourself by scanning QR code or going into our webpage. Of course, we don't stop here. There's more to come. And we are going to include more data sets in. Happy for everyone. So we are going to have more data sets such as the forest cover, the coastal erosions, and surface water. Of course, we are going to get more stakeholders to be involved and share some more data so that we can have a validations and process it before showing up to a general public. And then we also would like to have more real-time data, which is directly synchronized and show it in our webpage itself. Apart from that, for educational means, we are going to include widgets and tools such as carbon footprint calculator and also like energy consumption calculator for the users to come to our webpage. They will be able to play with it, and then they will understand their personal contributions to the climate change. To advocate for the climate movements, our webpage has pledged to reduce our carbon footprint in the sense of optimizing our features and also functions. And soon, we will also unlock the feature where user can request the data. So they will be able to fill up a form and tell us what data they will want and would like to have on our webpage and database. At the same time, tell us why it is so important to have such data. And of course, we are going to work closely with the stakeholder via the stakeholder workshops. And yes, we identify mainly three groups of stakeholders. So first is the data consumer, and then data contributor, and also data collaborator. So data consumer are the people who are going to use our data and to hopefully are able to improve their knowledge on climate change research in Malaysia. And for contributor, they are mainly from the agencies, researchers from the agencies, from the research institution, from the university, from the industry, from the NGOs, or more recognized parties who would like to share data with us. We have an algorithm ourselves on the validations. We have scientific committee, a big amount of them in UKM and Institute of Climate Change to help to check on those data. And also we have the data collaborators, as who we can provide professional service to. So please feel free to contact us if you need any data, or if you have any doubts that you want us to provide you a solutions on your request. We hope that all these stakeholders can work hand in hand together and join us on these climate movements. So what are you waiting for? Let's sign up today in our webpage, and for users who have signed up in our webpage, please feel free to redeem your free gift at our booth behind by flashing your login details. And for collaborator and contributor, please feel free to visit our booth as well, so that we can talk to you to know how we can work together on this. So before I end, I would like to thank my team who has been working day and night together to make this happen, and really appreciate so much of your help. They are the team over there. Yeah. So with the solutions provided to you now, MyIklim allows climate action now. Thank you. Terima kasih Doktor di atas sesi penerangan semerta tadi. Para hadirin sekalian, seterusnya kita beralih pula ke sesi ucap tama. Terdapat dua ucap tama pada pagi ini. Bagi ucap tama yang pertama, majlis menjemput yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Saleh Muhammad Noor, Pengerusi Jawatan Kuasa Penasihat Saintifik Kursi Kelestarian UKM-YSD untuk meneruskan acara. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Yang amat mulia Tunku Tan Sri Imran Ibni Almarhum Tunku Jaafar, Pengerusi Yayasan Samdabi. Sahabat saya yang berbahagia Datuk Seri Dr. Engineer Dr. Zani Ujang, yang mewakili yang berhormat Menteri,
Yang Bahagia Datuk Dr. Wan Kamal Mujani, Timbalan Naib Chancellor, Puan Dr. Hajah Yatala, Encik Rashidi, Dr. Muhammad Syuhaimi, Dia-dia jemputan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. They say giving a speech to such distinguished people is like what does it say? Makes me feel like a mosquito landing in a genius camp. Where do I start? So let me start sebagai permulaan mengucapkan setinggi terima kasih kepada UKM-YSD menjemput saya memberi ucap pertama dalam persidangan ini. Yang kedua, saya ingin mengucapkan setinggi terima kasih kepada isteri saya yang telah menyediakan slide-slide yang tuan-tuan dan puan-puan akan lihat sebentar lagi. You must acknowledge the right people, you know. So the title I've been given is Climate Change and Us. Dan saya ucapkan terima kasih dan tahniah kepada Yang Bahagia Datuk Seri Zaini Ujang dan Yang Amat Mulia yang telah memberi latar belakang kepada the whole issue of climate change. Tetapi seperti mana yang disebut oleh saudari tadi, how many of us do realize that climate change is here? Saya telah melawat Antartika 4 kali dan Arktik sekali. Dan saya telah lihat dengan mata saya sendiri perubahan iklim dengan melihat glaciers yang begitu besar. You all have seen the movie Titanic, where 3/5 of the ice is below the sea. Yeah? Now let me go to the slides. Next, please. The background that you see there is Imbak Canyon, the research center in Sabah. Next, please. Can someone move the slide? I just flashed this because you all know the Sustainable Development Goals, what they are. Tetapi bagi mereka yang tak tahu, tolong Google. Ask Mr. Google apa dia, which is the fundamental issues raised in sustainability. Dan Malaysia telah pun menerima hakikat objektif SDGs dan banyak isu-isu 17 itu yang harus kita beri perhatian. Next, please.
Pada hemat saya, dunia sekarang menghadapi 4 masalah besar. Yang pertama, move the slides faster, because I have only 20 minutes. Yang pertama is climate change. Yang kedua, loss of biodiversity, kehilangan kepelbagaian biologi kita. Sebagai contoh, you look to the right, you look to the left of yourself, all the individuals are different. What if we all look alike? You pusing kiri nampak saleh, you pusing kanan nampak saleh. Be boring world, isn't it? So we need that kepelbagaian biology to protect ourselves, untuk memperlindungi kita dari diserang penyakit dan banyak-banyak isu-isu lagi. Next please. So biodiversity is very, very important. Next, overpopulation. The world is becoming overcrowded, and that they're thinking of having a third Earth somewhere in outer space. And last but not least is desertification. Sungguh pun isu tanah pasir ini tidak melibatkan negara kita, namun begitu ia menjadi masalah yang besar di beberapa negara seperti Sahara dan sebagainya. Next please. Next. Cepat sikit. So seperti mana yang disebut oleh yang bagi Datuk Seri tadi, Datuk Seri Zani, keperluan kita dari segi tenaga yang mendorong, yang bergerakkan pergerakan kita maupun dari rumah ke sini, dari rumah ke kampung. Jarang kita menaiki mass transport system. Kononnya susah, kononnya crowded, kononnya whatever it is. Banyak excuse kita. Tetapi keperluan tenaga kita, banyak sumber-sumber yang boleh kita hasilkan. Wind, solar, hydrogen, geothermal, biomass, hydro. Dan ada yang baru yang lebih, yang kurang sustainable seperti charcoal, petroleum, hydrocarbon dan sebagainya. Dan baru-baru ini, next, ada disebutkan OTEC. Potentialnya, OTEC ialah Ocean Thermal Energy Conversion. Sahabat saya, Datuk Dr. Bakar Jaafar, is a champion for this. He thinks there's a huge potential of OTEC in tropical and subtropical countries, especially Malaysia. Dan dia menggalakkan Malaysia invest in OTEC. Mungkin Datuk Zaini boleh look into that. We should do away with coal, and other non-renewable resources, and reduce our petroleum consumption. Next, please. Apa ta'rif sustainable development? Pembangunan lestari. Pembangunan lestari ditarif sebagai development that meets the needs of the current generation without compromising the needs of the future generations. Now that's important. The issue is, bagaimana kita nak ketahui apa keperluan generasi yang akan datang? Only Allah tahu. Oleh yang demikian, kita mesti menjaga alam sekitar kita, mesti do not use excessively our natural resources.
Dan banyak langkah-langkah yang boleh kita ambil untuk menentukan apa sumber-sumber asli yang ada sebenarnya akan kekal untuk generasi-generasi yang akan datang. Next please. The fundamental action, the fundamental process is pollination. Without pollination, your oil palm will not bear fruits. Your durians will not bear fruits. And without pollination, life will come to a standstill. Therefore, we need insects. Sir David Attenborough said, if the earth is deprived of human beings, the earth will blossom. But if the earth loses all the insects, we all will die. Oleh demikian, peranan serangga maupun bees, ants dan sebagainya sangat penting. Dan saya galakkan tuan-tuan dan perempuan semua, go to this video, The Queen of Trees. Saya tak ada masa nak tunjukkan video ini. It is on YouTube. Which shows the relationship between the big animals, the elephants, to the smallest of ants, and how the interdependence of all the species in this video. Go visit it. I encourage you to do so. Next, please. Loss of biodiversity, to me, and it is quoted there, I am quoted, is akin to burning our library books before you have read them. In other words, kepelbagaian biologi ini mempunyai sumber-sumber yang masih belum dituai lagi. Mungkin ada cure for cancer, cure for COVID, cure for something else. Oleh yang demikian, kita seharusnya jangan kehilangan kepelbagaian biologi. Oleh yang demikian, jika kita lihat orang Penan, orang asal, mereka tak ada rekod kanser. Setakat mana saya tahu sekarang, mereka belum ada rekod COVID. Melainkan jika ada, di Gombak, dekat orang asli hospital, di mana mereka telah bercampur dengan orang kampung dan sebagainya. Next please. So the result of deforestation, kita tak mau. Anjing nak buang air, tinggal sepokok saja. Next please. Banyak spesies-spesies dan hutan yang telah terancam. Dan berapa di antara anak-anak semua telah melihat bunga yang terbesar di dunia? Angkat tangan. Minority. Yeah. The rafflesia. It can grow as big as this. You can go to Ulugro in Perak. You can go to Kinabalu. You can go to Taman Negara. You can find the various species of rafflesia. Ini adalah sebahagian daripada kekayaan kepelbagaian biologi kita. Next please.
yang bagi Datuk Zaini ada sebut tadi, about a carbon neutral country. Boleh kita capai tak? Mungkin rancangan telah disediakan, tetapi untuk mencapai a carbon neutral country itu bukan senang. Perlu melibatkan tiap-tiap individu di bilik ini, tiap-tiap ahli keluarga kita. Sebagai contoh, di rumah kita, berapa orang bila kita keluar bilik tak padamkan lampu? Berapa orang berus gigi dengan paip mengalir? Saya berus gigi dengan segelas air saja. You brush your teeth, then you dip it. You brush your teeth and dip it again and clean it. It's your water anyway, from your mouth. You don't have to use a pipe to let it run and clean your toothbrush. Small things like that help. A journey of 1,000 steps starts with one single step. Remember that. A journey of 1,000 miles, starts with one single step. So we all have to be involved. Next, please. Climate change, Dr. Zaini talked a lot about it. That's Antarctica, right before my eyes. A collapse of the icebergs. And the icebergs are not small. That could be 10 times the Twin Towers, or even bigger, or taller. And 3/5 are underwater, remember that. So climate change is real. Ladies and gentlemen, climate change is a cancer in my books. And cancer kills. So we have to take climate change seriously. Ini kesan kita tak nampak tsunami akibat climate change. Next, please. Di pulau-pulau Solomon Islands ada satu golongan yang dipanggil climate change refugees. Di pulau-pulau yang kecil, di mana oleh kerana climate change, kenaikan paras laut, rumah mereka, bukan rumah, negeri mereka hilang. And all these climate change refugees are going to Australia, New Zealand, and causing huge economic and social problems. One of the countries there is Vanuatu, I think. Fiji maybe not so bad. But many of the small Pacific Island countries are disappearing literally before our eyes. Next, please. If you don't believe it, this is the proof of global warming. In 1720, the ladies used very long panties. Now, panties are very minute. And that apparently is the proof of climate change. Are high-rise buildings sustainable? What is the carbon footprint of all these high-rise buildings? Are we looking at them? Are they being investigated? Do they know what the carbon footprint is? Next, please. Datuk Sri Zaini talked about renewable energy. The hydrogen age apparently is here, but we have not gone into it as far as I know yet. Next, please.
But when we address climate change, we cannot do it alone. We have to collaborate with other countries, whether ASEAN or the Malaysia, Islamic countries, OIC, and whether we have that political will to do it or not. Next, please. They say great leaders don't tell what to do, they show you how to do it. And therefore we hope the new leadership in this country will show us and translate that into action that Secretary General Tan Sri Zaini and Datuk Sri Zaini can implement on the ground. Next, please. One of the problems we face, of course, is corruption. And corruption has a tremendous role to play in climate change. Because people take corners, change people in addressing issues that address climate change. I'm glad this is being addressed by the present government. Next, please. As I say, tak kenal, tak cinta. So you have to be aware, and I hope, saya harap anak-anak semua akan sedar atas kepentingan climate change, perubahan iklim. Itu burung bird of paradise, the dance of the bird of paradise, the mating dance of the bird of paradise in Papua New Guinea. Next, please. Akhir sekali ingin saya tekankan bahawa generasi dunia sekarang bukan kepunyaan kita lagi, adalah kepunyaan anak cucu kita, generasi yang akan datang. Oleh yang demikian, kita mesti ajar, educate generasi-generasi muda, seperti mana yang pernah disebut oleh saudari tadi. Dan saya ucapkan tahniah kepada UKM, your website, My Iklim tadi, untuk memberi pendidikan kepada rakyat atas climate change. Next, we have to love nature. Itu asas. Kita mesti kenal alam semula jadi. Kita mesti masuk dalam hutan, kenalkan pokok. Dan di UKM ada hutan yang dikekalkan di sini, yang saya harap anak-anak semua pernah masuk, lihat pokok-pokok, kenal pokok-pokok. If you love nature, means you love life. Next, please. And when you love nature, you love life, you remain healthy. Kesihatan itu ialah number one. And health is wealth. Itu kekayaan. Kekayaan yang tak boleh dibeli oleh duit. Jika kita dah sakit, terpampang di hospital, kita milenial pun tak guna. So, health is wealth. Jaga kesihatan. Seperti mana Datuk Zaini tadi, exercise daily. I try to do 10,000 steps a day, every day. Normally tak sampai lah, 7,000 langkah sehari. Cukup. Don't live a sedentary life. Duduk depan TV, tidur, bangun, tengok TV, tidur, exercise your body and exercise your mind. You read. I read one book a month.
You don't necessarily thick books. Tun Mahathir does fast reading. He doesn't read every page. He reads the first line of every paragraph, then reads the last line of every paragraph. If it's worth reading, he goes back. Otherwise, he goes back. Because much is written, you will not remember. You baca buku tebal ni, apa cerita dia? The boy meets girl, they got married, get children, husband got divorced, goes overseas, in the end they come back and meet again. That's it. It could be a story about that pig, that thing, you know. So when you read a book, you need the essence. The abstract pun cukup. But you need to know the vocabulary, you need to improve your English dan sebagainya. So you read the first line, read the last line, you like it, go back. Otherwise, go next paragraph. Because selepas tu, you will not remember. Try it. You only remember the essence only. It was the great Mahatma Gandhi who said, the world has enough for everybody's needs, but not for everyone's greed. So don't be greedy. Cukuplah. Apa keperluan kita? Makan banyak mana? Bagi sekeluarga pun banyak mana? Masalah kita ni, kita tamak. Nampak orang jiran ada 4 buah kereta, kita pun nak 4 buah kereta. Buat apa? You don't need it. So, listen to the great Mahatma Gandhi. So, akhir kata, last slide I think. Saya ingin mengucapkan setinggi terima kasih. Dan jika ada silap dan salah, saya susun jari 10, memohon ampun dan maaf. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berbahagia Tan Sri di atas ucap pertama seperti tadi. Para hadirin sekalian, kita ada satu lagi ucap tamu yang terakhir. Dengan itu, tanpa melengahkan masa, majlis mempersilakan Encik Rashid Riza Anwaruddin, Chief Sustainability Officer Samdari Plantation, bagi meneruskan acara. Dipersilakan. Assalamualaikum and good morning. Distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank UKM-YSD for allowing me to share a bit on Samdabi Plantation and our journey around climate change. My name is Rashid, and I lead the sustainability team for Samdabi Plantation. I have some slides prepared. Okay, there it is. Next slide, please. So just to give a bit of background on palm oil and Samdabi Plantation. So the palm oil industry in Malaysia itself, I'm not sure how familiar everybody is, but it is an important industry for the country. It contributes a significant amount to the GDP of the country. It is actually the second largest employer in Malaysia after the government. So the amount of people that is actually employed in the palm oil industry. And if you look at palm oil itself, it
actually touches the lives of each and every Malaysian here today. I mean, without you knowing it, in every part of your life, when you wake up in the morning, when you take your shower, when you eat your nasi lemak, your roti canai, drink your teh tarik, drink your Milo, eat your Maggi goreng, each and everything of that is basically has palm oil in it or was produced with palm oil in one form or another. There was a study that was conducted that looked at our supermarkets and grocery stores. Right? And if you look at the supermarkets itself, close to 50% of the things in the supermarket actually has palm oil in it in one form or another. So it's actually quite important. And for Sime Darby Plantation, we are the largest producer of certified sustainable palm oil globally. We produce 15% of the global production of certified sustainable palm oil. At one point in time, we produced 20%. So what that means is that if you were to buy a product which has sustainable palm oil in it, there's a 1 in 5 chance that it was produced and grown in a Sime Darby plantation estate. So back to where we are currently. So Sime Darby Plantation, we are a 200-year-old company. So we have gone through numerous years, numerous challenges to be where we are currently. But today we live in a world which is unprecedented. 2 years ago we had COVID, and then nowadays we have large issues like global population rise. So in November we actually received our 8 billionth member in the world. So global population is rising. And one of the key things is basically climate change. And this is the thing that we are here today for. And climate change basically, it is here. We already see the impacts of it. And these are things which I'll be sharing a bit with you today. So back in 2015, I think our previous speaker has talked about the Sustainable Development Goals, which were introduced in 2015. And if you go to the next slide, I'd like to talk about what it means for Sime Darby Plantation when it comes to the SDGs and sustainability. So when we talk about sustainability itself for Sime Darby Plantation, there are 3 key things. Number 1, how we contribute to a better society. So the question is, how do we promote fair labor practices, ensure the safety and health of our workers, and to ensure communities are also included in sustainable development. The second part is about how do we minimize our environmental harm. And this is basically where we are today, about how we contribute to climate action, how we enhance biodiversity via conservation, and also how do we promote responsible consumption and production. And the third area is about delivering sustainable development, because it's not just about Sime Darby Plantation, but how do we replicate what we do to the wider industry. So how do we work with our stakeholders to develop new standards and work with our supply chain to adopt similar practices as well. And the reason why we do this is multiple-fold. Number 1, we believe it's the right thing to do, but that's not the only thing. We are a publicly listed company, so we still need to maintain profitability. And by doing good, we believe it also contributes to our profitability as well. So what we've seen is that our customers are requiring these sort of practices to be implemented. Our investors, shareholders
and also civil society organizations. Next slide. So, talking about climate change itself, I think there has been, our previous speakers has talked about quite a lot of things which has been happening. So recent developments is, things like in Malaysia itself. To respond to climate change, the government is introducing various sort of rules and regulations. So things like, introduction of the voluntary carbon market. What we're seeing is, there will be a future introduction of carbon tax. We've seen in other countries, for example, in Singapore and Indonesia, they've already introduced carbon tax as well. What we've seen is in Europe, where we actually send our oils to, there are regulations which are being put in place, such as the carbon border adjustment mechanism, which basically limits the amount of carbon which is imported into the Europe. And if you to exceed certain thresholds, you need to pay additional taxes. And these are the sort of things which basically companies like us would need to future-proof ourselves so that we are ready for all these future and upcoming regulations. Next slide. And the second part is basically around biodiversity as well. So similar to climate change, they also have a conference of parties for the issue on biodiversity. And what we're seeing is the issue on biodiversity is gaining more and more momentum. So where we are working around this is, number one, how do we eliminate deforestation in our operations and in our supply chain? How do we increase biodiversity via reforestation? And how do we protect wildlife as well? So the work that we do, for example, with YSD in, for example, managing human-wildlife conflict, where we actually have people who are trained around human-wildlife conflicts for elephants and developing standard operating procedures to manage conflicts in our operations and basically to share those practices with the wider industry as well. So I wanted to basically spend a bit of time talking about our decarbonization journey. So we actually started our decarbonization journey way back in 2010, where we first started looking at developing our carbon footprint. And a couple of things which basically came out at that point in time. So one thing was basically we looked at our energy footprint at that point in time. And we tried to understand where the major sources of energy was utilized in our operations. And what we found was the biggest source of energy consumption globally for us was essentially at the mills itself. And the mills itself basically run on biomass. So what that means is, it is already a renewable source of energy. And when we basically did our energy footprint, we found out even at that point in time, 80% of our energy consumption globally was already on renewable sources. We also looked at our emissions, carbon emissions and greenhouse gas inventories as well, to really understand what the biggest source of emissions were. And we looked, and again, it brought us to our mills, where there are wastewater treatment facilities there, which emit a large amount of methane. And that particular emissions basically contributed close to 80% of our global footprint. And then we sort of developed a program to basically capture the methane and convert that into energy. So moving forward to where we are currently now. So last year itself, we actually developed what we call our net zero roadmap. And the target is basically by the year 2050 for Sime Darby plantation globally
and throughout our supply chains to be net zero emissions. And what exactly does net zero emissions mean? It actually means, one, rapid and deep reductions of emissions in the near term, actual reductions, and then only the residual emissions that we have at the end of the day to be offset. And we've identified 3 key strategies to look at, to basically meet our net zero commitment by 2050. So number 1 is basically looking at how we can accelerate the use of renewables in our operations. So like what I mentioned just now, the capture of methane, we actually generate renewable energy that either can be sold to the grid or used in our own operations. And to date, in total globally, we have around 70 mills in operations, and we have up and running now 14 biogas methane capture plants up and running already. And the target is by 2030, we actually target to have an additional 40 more biogas plants up and running to basically reduce our emissions of the most material operations emissions. We are also looking at implementation of solar power plants as well. So areas which are non-productive for palm oil, the plan is basically to explore whether or not those can be converted to solar farms to either send the energy to the grid or to power our own operations as well. And we are also looking at other sources of renewable energy for transportation and also to replace things like diesel gensets as well. The second area is to look at land use, because land use is also another large emission source for our operations. And this is where we actually have a large reforestation program which is underway. In total, we have around 600,000 hectares of land across all of our operations. And out of that, around close to 50,000 hectares are now identified as conservation areas and conservation set aside. So these sort of areas which are forested areas which we will not develop basically contribute to sequestration or sucking out carbon from the atmosphere. We are also now in the midst of reforesting areas which are unplantable as well. So in total, to date, we have planted more than 1.9 million endangered rare and threatened species across our operations. So what we do is we actually identify areas within our concession, areas which we cannot plant palm oil, things like riparian buffer zones, areas which are too steep, for example. And we also identify areas which are non-productive anymore, and we then rehabilitate and reforest those areas. And this also basically contributes to our emissions reduction. The third area is basically looking at our supply chain, because if you look at our operational footprint itself, close to 50% of our footprint comes from our supply chain. So this is basically the third-party palm oil that we produce, that we buy from to process, or the third-party fruits that we buy to process as well. And the work that we do is basically, number one, how do we eliminate deforestation within our supply chain? Because deforestation still happens. And this is where we actually work with our partners to utilize satellite monitoring to monitor tree cover loss in areas that we source from, and to basically monitor any deforestation almost immediately. And then once any sort of deforestation is identified and detected, we have a supplier engagement team which goes to the ground to investigate and work with suppliers to ensure there's a stop work order, and then areas which were deforested would need to be remediated as well. And on top of that, we also need to look at engaging with non-feedstock suppliers as well. So, suppliers who supply paper, suppliers who supply transportation to us. We need to work with them to also get them on the journey to reduce
their emissions as well. And the commitment is basically by 2050, we will, the target is to reach net zero by then. And we actually have developed short-term targets by 2030 as well, which are currently being validated by a third party and will be shared and disclosed once they are validated. Which brings me to my last slide. So the key message here is basically, although we have very lofty ambitions around climate change, we also know what needs to be done. However, we also are aware that we can't do it by ourselves. So partnerships and collaboration is definitely the way to go. And we actually work with a large range of stakeholders in a lot of projects. So for example, we are actually partnering with Nestle, a global FMCG company, who are working with us to reforest some of our riparian buffer zones. We are actually working with, for example, civil society organizations in Sabah to basically develop an approach to maintain corridors for orangutans to basically thrive in the Kinabatangan area. And over here as well, we actually are working with, UKM-YSD on the chair for sustainability as well. So I'd like to congratulate UKM and YSD on the efforts, the initiatives, and the actions that are currently being taken, because it is important, because everybody plays a role in climate action. So I'd like to end my quick sort of talk here with a quote. And this quote is actually a popular quote that we use for our tree planting projects. It is basically by Nelson Henderson, where he says, "The true meaning of life is to plant trees under whose shade you do not expect to sit." And it is important here because the work that we are doing now, although we are feeling the effects of climate change currently, but more importantly, it's basically to ensure that our children and our grandchildren have a sustainable future. Thank you very much. Terima kasih Tuan di atas ucap tamu yang telah disampaikan. Perhatian sekalian, kita berikan tepukan yang gemuruh kepada kedua-dua yang telah membentangkan dan juga penerangan ringkas database sebentar tadi. Baiklah perhadirin yang dihormati sekalian, beberapa acara telah pun kita laksanakan. Kini tibalah pula ke acara seterusnya, iaitu penyampaian anugerah beasiswa pelajar di bawah kursi kelestarian UKM-YSD. Dengan itu majlis menjemput yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Wan Kamal Murjani dan Dr. Yatila Zainal Abidin untuk mengiringi yang amat mulia Tunku Tan Sri Imran Ibni Almarhum Tuanku Jaafar untuk sekali lagi berada di pentas. Dipersilakan. Baiklah para hadirin sekalian, bagi penerima anugerah beasiswa pelajar di bawah kursi kelestarian UKM-YSD, dengan ini majlis mempersilakan
Tio Huai Lang dari Institut Perubahan Iklim, dipersilakan. Tahniah kita ucapkan kepada Tio Huai Lang. Dan baiklah, kita teruskan kepada pelajar yang kedua. Dengan ini kita persilakan Muhammad Ali Fitri Hanifa daripada Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, dipersilakan. Tahniah setingginya itu ucapkan kepada Muhammad Ali Fitri. Dan seterusnya kita persilakan pelajar yang ketiga, dipersilakan Tiang Meng Fong dari Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina. Baiklah para hadirin sekalian, dengan ini kita berikan tepukan yang gemuruh kepada semua penerima anugerah. Para hadirin sekalian, sebagai tanda kenang-kenangan dan terima kasih, kita teruskan pula dengan sesi penyampaian cenderamata. Mewakili pihak Universiti Kebangsaan Malaysia, dengan ini dijemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Wan Kamal Mujani untuk menyampaikan cenderamata kepada yang berbahagia Tan Sri Datuk Sri Dr. Saleh Muhammad Nur, dipersilakan. Dan seterusnya dipersilakan pula Encik Rashid Riza Anwaruddin untuk menerima cenderamata. Dan seterusnya sebagai tanda terima kasih juga dipersilakan yang berbahagia Datuk Seri Insinyur Dr. Zainal Ujang untuk menerima cenderamata daripada pihak UKM. Dan sebagai tanda terima kasih setingginya, dipersilakan Yang Amat Mulia Tunku Tan Sri Imran Ibni Almarhum Tunku Jaafar untuk menerima cenderamata ucapan terima kasih daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih yang berbahagia Prof. Datuk Timbalan F. Chancellor di atas pencapaian cenderamata. Maka dengan ini acara kita sudah hampir sampai ke kemuncaknya. Dipersilakan Yang Amat Mulia Tunku dan Div-Div kehormat untuk meneruskan acara lawatan ke ruang pameran di dalam dewan ini. Dipersilakan. Sebagai makluman hadirin sekalian juga, anda semua dijemput untuk bersama menjelajahi ruang pameran dan juga mengikuti aktiviti-aktiviti yang disediakan di sepanjang program ini berlangsung selama 1 hari. Dan dimaklumkan juga sebanyak lebih kurang 10 food truck berada di luar dektal ini. Anda juga dipersilakan untuk mengunjunginya. Bagi pihak Universiti penganjur, kami mengucapkan jutaan terima kasih kepada hadirin
yang sudi hadir dan menjayakan program pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Sebab dia tak ada dalam ratu cara tadi, tu saya macam risau.